realize how we will for this? Yeah, I think so. Yeah. Yeah. And now we're searching for someone to replace Hepke. And when we are going to replace Hepke? Hepke will be most probably at the end of the summer. So in September we need to have someone I else. think we need Dutch guy. Yeah. Yeah. Or someone living in Belgium near Brussels or. He's happy with his new job? He Yeah. already started? Or Yeah, no, he starts in September. Oh, okay. But the pity thing is that he needs to leave ECPU Okay. because for his job it's forbidden to have a role in politics. So he doesn't, he's not allowed to be involved in politics. That's the thing. Да, тут просто указан этот адрес. Да? Ну, указан адрес вот этого места программы. Александр. Алло. Алиночка. Алло. Да. Слушайте меня. Скажи Алине, что сейчас подъезд будет под руководством Вячеслава Славик, представитель члена парламента Павла Угуряна. Нет, я понимаю, я не смог говорить, поэтому буду сейчас. Пожалуйста, встретьте их, они сейчас выезжают. Это люди, которые они должны зарегистрироваться, но они не платят фи, потому что они не живут в отеле. Их нужно зарегистрировать и дать им бейджики и программу. Да. Они от Вячеслава вместе с ним подъедут. Да. Пожалуйста, примите их красиво. Спасибо. К сожалению, все зависит от Как мазать пальцем? Mama. How do you translate mother tongue? I feel Russian and Ukrainian. Or really, my husband was like. You're so used to I don't speak English. I speak only English all the time. So my husband was laughing. He said, when there was a press conference, yes, I'm not kind of Russian. So do you still remember me? Да. Кто первый должен быть из нас? Но он представляет сначала партию, я ивент. Я думаю, сначала он... Вы скажете пару слов о чем пресс-конференция и дальше как вам угодно. Так, мне кажется, лучше он сначала пусть представит организацию. Да.
Okay, Arjun, you can start. Yeah? You want Mr. Wikipedia or just come to you? Yeah? So, Он не понял, смотри. Я все понял. Таким ему куда сказать? На вас или на камеру? Камера, я же не пишу. Камера, yeah? Okay. this camera is on lighting station. Okay. I am a journalist from a newspaper. There is no need to look at me Okay. every time. Good, so I'll look just in the camera. Up to you. Up to you. You can look anywhere. Okay. Where you want. Okay. As long as it's a little bit nice to viewers. Okay, so can I start? Yes. Okay, so my name is Arjan Boesma. I'm from the Netherlands. I'm part of the East Youth Board. East Youth is a network of Christian democratic youth organizations from all over Europe. So in or outside the European Union. So we have members, so we have individual members as well as member organizations from Moldova, Ukraine, Switzerland, the Netherlands, France, and some other countries. We are a pro-family and pro-life organization. We are based in Brussels, in Belgium, and Amersfoort, the Netherlands. What is your goal of your organization? If you don't mind, Our goal is, yeah, sure. Our goal is to train people, to develop young people, and to train people to use Christian values in politics, to empower Christian youth. That's the goal of our organization. As well as to influence politics on a European level. So we have contacts with members of the European Parliament. Several of our board members are also working for parliamentarians of the European Parliament. So in that way we try to influence politics on the European level as well. How do you do? Can you tell us something about your activities? What you do usually? Yeah, so maybe you or Dima can tell us a bit about activities. Yeah? Можно рассказать. Организация довольно-таки очень активная, есть много разных направлений. У нас есть политические кампании, поддержка разных проектов, также это рабочие группы, написание резолюций, все возможные проекты, которые происходят в Европе или же в стране, мы поддерживаем, помогаем, инициатируем за продвижение разных направлений. Также существуют различные проекты для молодежи, когда они могут принимать участие на европейской арене в каких-то интерншипах, в каких-то обучающих тренингах и разного рода направлениях. Есть вот какой-то опыт, пример, может быть, какая-то резолюция, которая разработана совместно с вашим участием в организации? Arjan может рассказать about campaign that was held with Helena in Bangladesh, fair growth campaign. Yeah, so Can you just give a few words about that? Yeah, so that was maybe a campaign of one of our member organizations. What we did last year was a campaign for refugees. So, I mean, we have the whole refugee crisis in Europe at this moment. But what you see is that people more often talk about refugees rather than to speak with them. So what we did was to invite a young Syrian Christian refugee to a conference and to speak with the politicians and to share his story rather than, well, to speak just about refugees. So from that perspective, we wanted to try to change the discussion. Yeah. You are like a small bridge between politics and young men. Yes. That's true, yeah. So we have member organizations that are more political parties, but we also have more training member organizations like DDF, for example, which is not really involved in politics but more in the public sphere. Yeah. How can young people become your member of your organization?
Yeah, so it's very easy. How many members? How many members do we have? So we have, at this moment, we have 8 member organizations, and I'm not very sure about how many individual members we have, but it is also possible to become an individual member, which is open for people from countries where we do not have a member organization, or people from a country where they are not attached to that member organization. Я хочу добавить, что, как Арджан уже сказал, это есть организации, которые являются официальными членами, также это индивидуальные члены, которые представляют страну, в которой, допустим, еще не существует молодежная христианская организация и не хотят принимать участие, быть активными, они могут зарегистрироваться также и принимать участие в деятельности организации. А также те страны, в которых есть интерес, но не существует христианской организации, мы с радостью всегда помогаем, мы приезжаем, проводим тренинг, рассказываем, как можно создать НГО, как работает, и поддерживаем, обучаем и помогаем им создать такого рода организацию в той или иной стране. So I will add that the mother party of ECPO, this is the European Christian Political Movement, which is the member of European Parliament. So there is some kind of special conditions that ECPM is working every Christian political movement from all around Europe, outside of European Union as well. So the main goal and main vision for this politician group and organization is Christian values. So they are just cooperating, they have cooperation with the organizations which is the Christian movements, for example from Georgia, from Netherlands, from other countries. All Christian politicians are just involved in the CPM's activities, and also in the youth branch and youth organization. We are Christians, so in our board there is a member of different politician parties, Christian politician parties, and this is the organization of Christian youth. Да, по сегодня то мероприятие, которое в Одессе проводится, какие цели, сколько участников, с каких стран, что они будут делать? Хорошо, я вкратце расскажу. Было принято решение в прошлом году провести следующее мероприятие, летнюю школу и Генеральную ассамблею в Украине, в Одессе, также в связи с тем, что у нас появился один новый член официальный, представитель из Одессы, и они заявили желание принять участие в организации мероприятия. Главной тематикой является преодолевание разделения как основной цели христианской молодежи, поскольку данная тема в современном мире очень актуальна, особенно с тем, мы видим, как развивается переселение, как происходит в связи с открытием самолетов и возможностей рабочих моментов и вообще с путешествиями. Происходит миграция по всему миру, люди передвигаются. Также происходит различного рода разделения на группы. Допустим, люди делятся по религии, есть ислам, есть христианство, есть черные, белые, цветные, есть разные виды, кто-то поддерживает одну партию, кто-то другую. То есть в современном мире есть очень много невероятных разного типа разделений. И нашей главной задачей является, как будущим политикам, научиться решать проблему вот этих конфликтов и прийти к соглашению, чтобы жить в мире и научному миротворению, для того, чтобы мир не был в конфликте и люди умели жить вместе, несмотря на то, какие мы разные. Во время нашего мероприятия будут представлены более 10 стран Европы, Украины,
Южноафриканской республики, также представители Грузии, Италии, Польши, Голландия, то есть разные представители, которые представляют их страну или их организацию. Во время мероприятия будет много лекций, будет много воркшопов, тренингов о том, чтобы научить молодежь влиять на политику и научиться решать эти конфликты. Это будет более официальная часть, также это будут дискуссии, интерактивные лекции. Также будут проходить встречи в горсовете, где европейцы и представители других стран смогут посмотреть, как работает в Украине политическое направление, ознакомиться с городом и схемой работы, также узнать более о Украине, узнать разные культуры и научиться это воплощать в будущую политическую деятельность, основанную на христианских ценностях. Usually, this piece is organizing the several events per year. So we are organizing the summer school. This is the huge conference, not the main conference. I can say that it's the main conference. We are also organizing the regional conferences all around Europe. For example, last year we had several regional conferences from the different parts of Europe. One was in France, one was in Georgia. So this year we are planning to have in Moldova as well. So we are just trying to have our conferences in different parts of Europe to be involved and give the youth Christians chance to be involved in ECPU's activities. We are going with them because as usually there's the problem that people from Eastern Europe cannot attend the conference of ECPUs in the Central Europe. That's the reason we are trying to just help them, to go with them in their hometown and organize some events and give them the opportunity to attend on these events. So this is very good because we have too many participants from Odessa on the summer school. We are just waiting almost 50 participants totally. And this is a very huge event, summer school. We haven't planned where the summer school will be next year. And we'll just let you know every details. Can you tell us something about the subject which are going to be presented for the attendant? Или лектора, может, если какие-то известные личности, которые рассказывают? Я понимаю, это управление конфликтами. Yeah, so you told maybe something about what the general theme of the program, right? No, he wants to talk about the speakers. Yeah, so I think this conference is also quite a high-profile conference. We have lots of great speakers. We have some MPs. So Ukrainian MPs and also from Moldova. So we have speakers from several Eastern European countries, as well as from the United States. Regarding the topic of lectures, so we have lectures as well as more workshop style activities and trainings. For example, we will have a lecture on peacekeeping, on negotiating, regarding a lecture regarding the conflict in the Donbass area and Crimea, and well, I think I can speak for all of you that we are very much looking forward to the lecture. So I'm not sure yet what the content of the lectures will be, of course, but well, seeing the program and seeing the knowledge of the speakers, I'm sure it will be great. And we were also very delighted that even the mayor of Odessa, so Mr. Tukanov, is this what pronounced? Tukanov? Yeah, so he will also be there. We will visit him, I think, on Monday. Yeah. So we are looking forward to a great event with great speakers. Yeah. Also, we will have a meeting on Saturday with leaders of Odessa regions, so political leaders.
And as was mentioned on Monday in the City Council, we will have a meeting also with high-level speakers from City Council and different parliaments as well. So we're looking forward to that. Что-то хотела добавить. Сейчас, одну секунду. Все, вспомнила. Почему было решено проводить это мероприятие в Украине? Расскажу на личностном примере. И вообще Украина сейчас находится на стадии реформирования, роста, и это видно. Я сама украинка, несколько лет проживаю в ЮАРе, и за последние годы видно большие изменения, которые происходят в стране в целом. Эта конференция даст возможность молодежи, молодым политическим активистам, также будущим молодым политикам или просто громадским активистам присоединиться к активности, получить возможность каких-то либо обучающих тренингов, потянуть язык, представить свою страну на новом уровне. У нас постоянно много разных проектов, которые мы рассылаем, предлагаем. То есть эта возможность дает молодежи стать частью европейского молодежного христианского движения, обменяться культурами, видеть примеры, как это происходит в других странах также, чтобы они могли получить какой-то опыт, получить какие-то возможности, навыки и в будущем воплотить или же у себя в стране, или где они решат. И поскольку много людей не знают о существовании данной организации, о данных возможностях, я считаю, что это прекрасный шанс для молодежи, чтобы присоединиться к деятельности организации. Скажите, пожалуйста, вот учитывая, что у вас называется Летняя международная политическая школа, представляет ее молодежно-христианская организация. Вот каким образом сочетаются политические принципы, где не всегда, извините, используются даже эстетические иногда, и вдруг вот христианские принципы. Как вы это преподаете, как вы это сочетаете? Как вместе с вами? Естественно. I'm trying to be the right person to answer this question, more political question. How do we combine, we are Christian, political Christianity, how do we combine Christianity and politics together? Yeah, I think that's an interesting question. I'm from a country, the Netherlands, where we have a long tradition of what we call Christian or Christian democratic politics. So in the Netherlands we have 3 Christian democratic political parties that have, I think, 100 years being able to combine these things. So I think you can just say, like you have a liberal party with liberal arguments, or a socialist party with socialist arguments, you can also have a Christian party with a Christian democratic party with Christian arguments based on Christian values. So maybe that's an answer to your question. Yes, for example, I would like that the mother party is just actively is working for the project that the family is the member with the men and women anti-abortion program, and our main party and our mother party in European Parliament is hard working for the Christian values, and this the answer maybe. Yeah, there's also in the Netherlands there is now a huge debate on euthanasia. So the government wants to liberalize euthanasia programs and make it accessible for even people who are not ill. So our party is creating a movement against that tendency. However, not only based on Christian arguments, Christian values, but also on, well, reasonable sense. I mean, why would you let people who are not ill, though have problems, let them join a euthanasia program? We strongly oppose that and try to form a movement against it. Yeah. There is no... Извините, а перевести это В Нидерландах есть 3 политических партии, которые
строят свои принципы на христианско-демократических ценностях. И вот один из примеров их деятельности это было то, что противодействие эвтаназии, которые политики в Голландии пытались легализировать, принять законодательный акт, и они создали целое движение, которое выступало против этого закона, организовывали мероприятия, акции. Ну, просто в нашем примере расскажу, что, допустим, в наших странах христианские организации, партии, они не имеют такую силу в советских странах и не так воспринимаются ни в парламенте, ни среди людей. Советские страны, их уже давно нет. Я говорю, бывших постсоветских стран. У нас в Европе, да, все-таки они имеют большую силу, и люди больше поддерживают христианские организации, поскольку вся политическая деятельность должна быть направлена не на какие-то коммерческие направления, а на христианские ценности, потому что мы должны в итоге понимать в конце дня, зачем мы сидим в данном кресле и какие должны быть основные наши цели, направленные для лучших условий для людей, о заботе о окружающей среде и, в общем, о всех христианских ценностях, а не каких-то личностных или коммерческих. В Украине нет политических партий, христианско-демократических партий. Нет. Действуют существующие партии не используют христианские ценности в своих избирательных, программах, своих избирательных программах. Может ли быть такое, что по итогам ассамблеи будет принято решение о создании что-то похожего какого-то политического движения на Украине либо в Одессе? Это было бы замечательно, если бы наша активность и влияние также влияли на украинские политические направления организации и на украинскую молодежь, чтобы они более приучались к христианской деятельности и христианским организациям, и чтобы наши христианские организации, они становились сильнее, активнее и были на другом уровне, чем на том, который существует в данный момент. What do you think if Christian political men can write laws that defend human rights, all human rights? Yeah, I think that's a tricky question. What do you mean exactly with all human rights? Well, for example, I think I talked about rights that concern to human choice of his life. So, for example, that movement against euthanasia or movements around the world against abortion, but maybe people could choose their own way for their lives. Yeah, but well, can the child then choose, right? I mean, what right? A child also has rights, even it's still unborn. Is a child in the womb of a woman no human being, right? And does it have rights then? We strongly defend the rights of unborn children. But the child won't grow up himself, won't feed himself, needs due of his mother. And if she hasn't possibility to make an abortion, she can just abandon his child, and the life was of this child born but without mother can be much less happy.
We are debating now about euthanasia, right? Yeah. Okay, just may I answer Yeah. this question? This is a Christian organization, which means that our main book, values in our Bible and is our Christianity. We are not just pushing people that this is only one way to live. Just we are helping Christian people who wants and who is involved in politics to show them that what is written in the Bible. The Christian way. Christian way, yes, we are helping them to find the Christian way in politics. You know what the Arjun said, the idea is that today the Netherlands is trying, the Christian Union, this organization is trying to fight against abortion because this is their value. They are thinking that, we are thinking that this is the right, that people even who is not sick, he can be in the program of euthanasia. So this is not Christian idea. This is why maybe Liberal Party or other party will stand against us, but this is our value. We are fighting for us. We are helping for Christian people who is interested in politics. Just give them information that you are not alone. We have this idea. Yes, you don't like this abortion program. We don't like this as well. We will fight for this in European Parliament. You know what I mean? This is the main idea of this organization. And if we are going to speak about abortion is good or bad, this is different kind. We can debate about abortion, about family values, during the day, but if we are going to speak about our organization main goal is Christian values and Holy Bible and so on. Any questions? No question. Thanks. Я оставлю контакт, визитку. Могли бы тоже нам сказать? Да, конечно. Thank you so much. Спасибо огромное. Спасибо. That was a good question, by the way. Можно я оставлю вам контакты? Что ты спрашиваешь? Да, я хочу оставить вам контакты сейчас. Если какие-то вопросы или нужна информация, то нет, я живу в Юане.